Good morning and hearty welcome to all delegates who have come from different parts of India to attend the 13th National Conference of PIRA. Today's discussion is on women and superstition. The dictionary defines superstition as a false idea of a certain practice of religion to which one is attached with too much fear or confidence. It adds, by way of example, women have a great penchant for superstition. Of course, superstition is still considered as the sign of a primarily feminine weakness, and biologization of the sexes helps strengthen the idea that women have too much imagination and not enough comprehension. They are supposedly more religious and more superstitious and more sensitive to belief. All types of religion approve the male domination through tradition. The importance of male domination are imposed through different religious process. There are many reasons which make the woman superstitious. One of them is unending family problems at her home front. She faces more failures, frustration and grief in her life. Patriarchy in our society does not allow to find the maze of blind faiths. Facts that makes women hopeless, helpless in their inferior position in the family, society and religion. In 21st century, also she is unwelcomed from the birth, due to which male-female ratio has gone to 900 out of 1,000. This happens due to misconception that taking last sip of water from boy ensure your heaven seat and he will support his parents during their old age. After independence, our constitution has approved the male-female equality. In India, major political parties are headed by women, but on the other hand, the elected female MLAs and MPs are not more than 5%. The backward position which women acquire in the society, religion, culture, economy and politics is related to superstition in different ways. Women spend their whole lives in male dominance. To get married and give birth to a child is just like for man, but for woman it's an entire being. Her every first vow is for her husband and son. If her husband died due to any reason, she is considered responsible for the death, ostracized by her family and society. As a widow, she is not invited any religious function and celebration of any auspicious day. Today, India has progressed in many fields. Still, some castes or religions do not allow remarriage of young widows. Every religion in the world has given the poor treatment to women in every aspect of life. Manusmriti, a male chauvinist code of conduct says a woman should always obedient to her father in her childhood, to the husband when married and to her son in her old age. She does not deserve freedom. All religions are high-handed towards discriminating against women. According to the Bible, God made women for giving company and comforts to man. Among the Jew, a wife can be divorced on as flimsy a cause as burning a bread, even if inadvertently. Among the Muslims, the woman is made helpless and insecure by subjugating her in two ways. Polygamy is sanctioned and the right of a very easy divorce to the wife without alimony is bestowed on the man by the religion. In Hinduism, Devadasi tradition is a religious tradition in which girls are married and dedicated to God. We usually see many women around having kids at the age of 15 to 16 years. We can find many premature mothers in villages and small towns in India. During recent survey conducted by
WHO India, 45% women accepted that they got married before attaining the age of 18 years. Child marriage still prevails in India and girls get married at an age of 10 to 12 years. Superstitions and blind beliefs are snatching the childhood pleasure, experience, all innocence and right to education of girls by doing this. Witchcraft is still widely believed in and practices in many backward parts of India. Women suspected of witch are attacked and even killed. The tradition is known as Dani, Tanei, Vanamati, Dakini Pratha in different parts of the country. Most accused so-called witches are widows or destitute women. They just manage their livelihood by doing some manual jobs. Their relatives or neighbors have an eye upon their landed property. As such, they need some pretext to throw them out or killed. In present society, the women are progressing in fields like education, sports, film, services, etc. But insecurity and helplessness are increasing in them. The modernity of modern society is immaterial only. Still now, a progressive thought process has not developed. Meanness of religion in the name of culture still remains in the attitude of dominating section and dominated section also. To make free from superstition and blind faith, some measures can be taken. Education is the movement from darkness to light. Women have to be educated and all help shall be extended to such women to empower and educate other women. Women shall be trained to develop scientific temper so that they can diagnose the cause of superstition. All the rationalists have to preach the concept among the women that men and women are equal, women are not weak, male domination is not eternal, patriarchy is the root cause of superstition and women suffering, superstition is the death of thinking mind. We are all rationalists have to preach this concept in the minds of the women so that our rationalist movement will be successful and society will be free from superstition and blind beliefs. I am thankful to Periyar giving me opportunity to express my views. Thanks to all for hearing me. Jai Insan. Thank you, Basanti ma'am. Now I'll request Mr. Harish Deshmukh from Maharashtra to present his paper in 5 minutes of the time. Thank you, Hudirao. Chairperson Mamta Naik, Radhika Mursavi, Kare Malisham, Basanti Acharya. Today I present my paper, Women and Superstition. It was in the 19th century that the movement for women's liberation began. All nations took cognizance of women's problems. The United Nations Organization declared the year 1975 as the International Women's Year, which gave women's issues global importance. Since it is totally whatever the country, women face many problems. And when we think of India, women's problems are more complex and difficult. The root of women's problem can be found in mental slavery, and this slavery does not arrive all of a sudden. It is the consequences of hundreds of years of accumulation and traditions. Our scriptures understood that very well. They created an adequate vocabulary and tradition of women as slaves became. A system was created by the pertinent scriptures that ensure that women should be only an appellage of man and should never be able to shed her mental slavery. The sloka, Yatra Naryastu Pujyate Ramateya Devata, means that God resides in the place where woman is worshipped
The Vedas hold that a woman is an auspicious goddess and refer to her an excellent mother. This was addressed Indian culture, and such was the state of affair during the Vedic period. The slavery of women reached as a high water mark with the popularization of the Manusmriti. This book is believed to be a recording of instructions that the Manu gave to a sage of those times during the reign of Emperor Ashoka. The entire country had turned to Buddhism, and the whole of the Vedic region had slacked to check the spread of Buddhism and revitalize the Vedic region. She was in the propagate of science, whichever male, Pita Rakshati Kaumariya, Bhrata Rakshati Yavane, Nakshatre Ravai Putra, Nastri Swatantramati. That means the father in her protection during childhood, the brother during the youth, the son protect her during old age, she can know no problem. During the 12th and 20th century, the Christian era, the large number of traditions were established by the saint poet. One said poet support the customs and beliefs of Hindu religion, while the other said good opposition of the father means. That means the dhol gawar shudra pashu nari, sab hai tadan ke adhikari. Wild dog serves low-cost animals, women. Once among the prevalent customs, some provision in the custom of Devadasi. Literally, the word means the servants of God, and a mention of this tradition has been found for the 6th century of Christian era. The woman in the liberation, mentally from conclusion of the region, till such custom this mostly. Take a minute. Yes. The mentally slavery towards superstition. We are fully aware that it is impossible for anybody to come possession of divine power, but even so in India, the incident of humans getting possession in a very high. Gargi Baba, he scorned on this tendency to his kirtan. He says, the human body is nothing but a flesh and bone receptions of the race. गाड़गे बाबा अपने कीर्तन में बताया करते हैं कि देवी देवता किसी भी शरीर में नहीं आते, उनको काम धंधे नहीं किया। इस प्रकार का सवाल वो पूछते थे कि अपना शरीर जो बना हुआ है, गंदगी का बना हुआ है, ऐसा पवित्र भगवान हमारे शरीर में कैसे जाएगा भला? अरे द ह्यूमन बॉडी इज नथिंग बट ए फ्लेश एंड bone, reception of spile and mud. Why will the creator of the beautiful universe want to come and send it in it? Thank you, sir. Thank you, Harish Deshmukh. Now I'll request rapporteur of the session, Monica Promshetty, to give her concluding remarks. Hello everyone, good morning all of you. I would like to just give thank you for all the delegates who actually have given the wonderful presentations here. So I am Monica Sridhar, the youngest council member of FIRA from Manchiral, Telangana. I would like to thank council members and our delegates who has given their insightful presentations on superstitions and women empowerment. I really feel inspired by their words. Let me just give you a couple of my sentences from my words. Being an atheist and a Periyar follower since my childhood, I owe much of my outlook to my father Sridhar, an atheist and rationalist from Belampalli, and his associations with rationalist movements and Periyar ideology. Being a family member of a follower Periyar, ideology, being a family member of a Periyar follower, I was raised with the principles and ideology of the Periyar. And Periyar rightly said, women are more suppressed than untouchables and often treated as slaves due to their religious and cultural traditions. In order to achieve the dreams of Tandai Periyar, we through our organization called Atheist Society of India, led by our President G.D. Saraya Garu, we have tirelessly worked against superstitions, caste discrimination, women empowerment and women equality by eradicating caste and religious. So
and also these harmful effects which are often rooted in cultural and traditional propagandas, and even these outdated beliefs which restrict women growth and also deny their equal opportunities. Like our delegate said, the women may sometimes believe in superstitions and more due to societal expectations and lack of access of education. So that's what I urge all of us to come up to the dais and speak about what exactly we are suppressing by men actually. If it feel if it feel disappointed or something like that, but I'm truly urging all of our, because I barely see youth here. Don't take me wrong anyway, but I'm telling the truth because I barely see, only the old people I can see. The youngsters and youth people should come forward and talk, because we are the society from here on, and we are the people who actually wants to come up and speak their words, and we have to tell our upcoming generations what exactly we are and how we are going to lead the organizations. So I truly urge all of us to follow the footsteps of Thandai Periyar, who envisioned a world driven by secular values and scientific thinking. And also, let us continue to fight for a society which is equal values and reasonable and empowerment equal. Thank you one and all. Thank you, Monica, for your concluding remarks. Now I'll request the Tamil Selvan sir to do the honor by giving the certificates to the panelist members. First panelist, Dr. Radhika Murugesan. Radhika Murugesan, please hand over the certificate and shawl. May I request Kumresan sir to felicitate Karre Malesham, the second panelist, by offering a shawl and the certificate. Third panelist, Basanti Acharya ma'am. Kumresan sir, please do the honor. And the last panelist, Harish Deshmukh. I'll also request to felicitate the chairperson of the session, Mamta Naik ma'am, by offering a shawl. And the rapporteur of the session, Monica Sridharpuram Shetty, by offering a shawl. I'll request all the panelists and the sir to be ready for a group photograph, a group photo of this panel. Group photograph of the panel. Yeah. ஈரோடு நவரசம் பதின்ம மேல்நிலைப்பள்ளி 9ஆம் வகுப்பு மாணவி அன்பரசு அவர்களுடைய மகள் அன்பெழில் அவர்கள் இப்போது 5 நிமிடம் பெரியார் பேசுகிறார்.
அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் ஆ. அன்பெழில். நான் நவரசம் பதின்ம மேல்நிலைப்பள்ளி ஈரோட்டில் இருந்து வந்துள்ளேன். பெரியாரை பற்றி கருத்து சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். சொல்லலாமா? கடவுள் இல்லை என்பதல்ல அவருடைய கொள்கை, சமத்துவம். அதுதான் பெரியாருடைய அடிப்படை கொள்கை. எங்கே சமத்துவம் மறுக்கப்படுகிறதோ அங்கே நாத்திகம் பிறக்கும் என்றார். நீயும் நானும் சமம். உனக்குள்ள உரிமை அனைத்தும் எனக்கு வேண்டும், எனக்குள்ள உரிமை எல்லோருக்கும் வேண்டும். இதற்கு குறுக்கே சாத்திரம் வந்தால் எதிர்ப்பேன். சாத்திரத்தை உருவாக்கியது மதம் என்றால் எதிர்ப்பேன். மதத்தை உருவாக்கியவன் கடவுள் என்றால் அவனையும் எதிர்ப்பேன் என்றார். தந்தை பெரியார் 94வது வயதில் தியாகராய நகரத்தில் என்ன சொன்னார் என்று தெரியுமா? தன்னுடைய கடைசி கருவாயில் தந்தை பெரியார் உடல்நிலை சரியில்லாத போது ஒன்றை மக்களை பார்த்து சொன்னால், நான் இந்த காசு போவது என்று வைத்து கவலைப்படவில்லை. இயக்கம் என்னாக போகுது என்பது கவலைப்படவில்லை. காசு பணம் யாருக்கு போய் சேரும் என்று வருத்தப்படவில்லை. மக்களை பார்த்து ஒன்று சொன்னார், உங்களை எல்லாம் சூத்திரர்களாகவே விட்டு சாகிறேனே என்றார். அப்படிப்பட்ட மனிதனுக்காக ஒரு கவிதை. ஊன்று இரத்து உரத்து உண்டோ, வான் தவழும் மண்மேக தாடியாம், வான் தவழும் மண்மேக தாடியாம், தாடி சாதி என்றும் நடுங்கால நச்சு மரம், அதை சமூக நீதி என்று அறிவாளால் அகற்ற வந்தீர். வீடுதடில் முடங்கியிருந்த பெண்ணினத்தை வீதிக்கு கொண்டு வந்து கொடிமரமாய் நற்றிருந்தீர். தமிழகம் வாழ்வினிலே படித்திருந்த அறியாமையை பகுத்தறிவு பாடம் சொல்லி சலவை செய்தீர். உன் புகழ் போற்ற ஊரெங்கும் சிலை வைத்தோம், உன் சிலை கண்டே சில கூட்டம் நடக்குதையா என்று சொல்லி என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். வாழ்க பெரியார், வளர்க தமிழகம். அடுத்து எத்திஸ்ட் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா 1972 தெலுங்கானா ஸ்டேட் செக்ரட்டரி சாம்பையா. FIRA, 13th National Conference in all over India delegates, welcome to you. Atheist Society of India 1972 in Telangana state. మిత్రులారా, మేము తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి భారత నాస్తిక సమాజం ఆంధ్ర పెరియార్గా ముద్రపడ్డ డాక్టర్ జయగోపాల్ గారిచే ఏర్పడినటువంటి భారత నాస్తిక సమాజం 1972లో ఏర్పడి జయగోపాల్ గారు మొన్న ఫిబ్రవరిలో తను చనిపోయేంత వరకు కూడా తెలంగాణ ఆంధ్రలో ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్ర పెరియార్గా పేరు పొందినటువంటి జయగోపాల్ సారు అక్కడ బ్రైవ్ మైండ్ గ్రహీతగా అవార్డు పొంది అనేక మూఢనమ్మకాలు మూఢ విశ్వాసాలకు వ్యతిరేకంగా అత్యంత సుదీర్ఘకాలం పోరాటం చేసినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి జయగోపాల్ సార్ యొక్క వారసత్వాన్ని కొనసాగించుకుంటూ జయగోపాల్ గారు కూడా ఇక్కడ పెరియార్ గారి యొక్క స్ఫూర్తిని పుణికిపుచ్చి ఆంధ్ర పెరియార్గా కొనసాగినటువంటి పరిస్థితిని ఇక్కడి ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా ఎరిగినరు. వారు చనిపోయిన తర్వాత వీరమణి గారి సందేశం అక్కడికి అన్బురాజు గారు కూడా వారి యొక్క సంతాప సభకు విచ్చేసినటువంటి సందర్భం ఉన్నది. జయగోపాల్ సార్ నిర్మించినటువంటి భారత నాస్తిక సమాజం తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో జరుగుతున్నటువంటి మూఢనమ్మకాలు మూఢ విశ్వాసాలకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తుందని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అనేక ఘటనలు మంత్రాలు బాణమతి చిల్లంగి లాంటి పేర్లతో చేతబడి చేసి చంపుతున్నటువంటి సంఘటనల మీద చాలా పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తున్నటువంటి భారత నాస్తిక సమాజం ఈ సంవత్సరం ఫిరాలో సభ్యత్వం తీసుకోవడానికి కూడా మేము ముందుకు వస్తూ ఉన్నందుకు మీ అందరికీ ఈ ఆనందకరమైనటువంటి విషయం పంచుకోవడం కోసం ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై ఇన్సాన్, జై ఇన్సాన్. We cordially invite for our next session our beloved Asiriya Dr. K. Veeramani to the dais, please. And along with our Honorable Minister of State Minister Transport, Manamiki S.S. Shivashankar avaru. And request the session chairperson
Mr. G. Karnanidhi, General Secretary of All India OBC Association. And I request the President of Federation of Indian Rationalists Association, Mr. Narendra Nayak, on the dais, please. இன்றைய நிகழ்வின் காலை நிகழ்ச்சிகள் அதன் தொடர்ச்சியாக பெரியார் உலகத்திற்கு நம்முடைய வெளிமாநிலத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பேராளர்களை அழைத்து சென்று வந்தோம். அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று காலை இந்த முதல் அமர்வு தொடங்குகிறது. இன்றைய நிகழ்வின் இந்த நிகழ்ச்சியின் தலைமை பொறுப்பை நம்முடைய வெளியுறவு செயலாளர் மாண்புமிகு ஜி. கருணாநிதி அவர்கள் தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். Vanakkam. Good morning to everyone. Respected Asiriyar Ayya, Honorable Minister Sivasankar Ayya, and delegates from all parts of the country, organizers, Comrade Tamil Selvan and his team. I am really privileged to be part of this session organized by FIRA at the 13th National Conference under the topic towards secular, scientific, self-respect world, new world. The concept of the self-respect is a universal theme transcending cultures and societies around the globe. It embodies the idea of valuing oneself and demanding respect from others, intertwined with issues of dignity, equality, and human rights. This concept has been pivotal in various social movements, addressing systemic injustices and promoting individual worth. In many cultures, self-respect is linked to personal integrity and the recognition of one's identity. For example, in Western countries, self-respect is often associated with individualism, where personal achievements and self-advocacy are celebrated. In the Indian context, the struggle for self-respect has been significantly influenced by the socio-political climate. Noted historian D.N. Jha said, a scientific analysis of our sources amply proves that at no stage in history the common people of India witnessed a truly golden age. The history of India, like that of other countries, has been a story of social inequities, exploitation of the common people, religious conflict, and so on. The idea of a golden age has always been abused in India as well as other countries. The great social revolutionary Tandai Periyar understood these social evils and addressed it through a movement, the self-respect movement. Periyar's self-respect movement
is considered unique in world history. Unlike the Soviet Revolution or the French Revolution, which emphasized political independence, liberty, or fraternity, the self-respect movement focused on human dignity, an essential issue of India's caste-based hierarchy. His advocacy for self-respect was fundamentally tied to addressing the deep-seated inequities present in Indian society, particularly those stemming from caste discrimination and gender inequality. Tandai Periyar believed that true self-respect could only be attained when individuals, especially from marginalized communities, were liberated from social oppression. He sought to dismantle the hierarchies and highlighted the importance of self-education, empowerment, and rational thinking. Periyar's emphasis on self-respect became a rallying point for those seeking justice and equality, resonating who are systematically denied dignity and rights. Periyar declared that the self-respect movement alone could be the genuine freedom movement, and political freedom would not be fruitful without individual self-respect. He remarked that the so-called Indian freedom fighters were showing disrespect of self-respect, and this was really an irrational philosophy. Periyar criticized the oppressive nature of caste and the dominance of the Brahminical culture, which he believed perpetuated inequality. His philosophy emphasized that true respect comes from one's inherent worth rather than societal labels. He believed that self-respect was as valuable as life itself, and its protection is a birthright and not Swaraj. He described the movement as Arivu Vidudalai Iyakkam. The self-respect movement initiated by Periyar was not merely a response to caste oppression, but also a broader critique of patriarchal structures. One of the defining features on gender equality. Periyar challenged the patriarchal norms that restricted women's rights and freedom, urging them to break free from traditional roles that relegated them to subservience. He advocated for women's education, urging women to break free from traditional roles and seek independence. This forward-thinking approach encouraged many women to participate actively in social and political spheres. The movement also made strides in promoting intercaste marriages as a way to break down the rigid caste barriers. By advocating for a secular and scientific approach, Periyar sought to shift the focus from religious dogma to reason and logic. He believed that ignorance, often perpetuated through religious beliefs, was a major barrier to societal progress. He urged people to become aware of their rights, unite against exploitation, and actively fight for social change. In pursuing a secular and scientific-oriented world, individual and collective self-respect. These challenges and educational domains, making the journey complex and multifaceted. One significant challenge is the rise of extremist ideologies that seek to impose religious or dogmatic beliefs on society. These ideologies often undermine scientific reasoning and promote anti-intellectualism, creating an environment
where critical thinking is disvalued. This atmosphere can marginalize individuals who prioritize evidence-based knowledge. Those who Cannot openly express their views without fear of backlash. Notable incidents contributing to this controversy include remarks made in 2019 by Professor G. Nageshwar Rao, then Vice Chancellor of Andhra University, who claimed that the characters for the Hindu epic Mahabharata, specifically the Kauravas, were the result of advanced reproductive technologies like stem cell and test tube methods. He also suggested that ancient India possessed sophisticated missile technology long before its time. Additionally, K.J. Krishnan, another scientist, argued that the theories of Newton and Einstein would eventually be disproven. The 2015 Congress further fueled the debate when a speaker presented ideas about Vedic aircraft straying significantly from conventional scientific discourse. Over the past decade, accusations of saffronization, the infusion of Hindu nationalist ideology into science, have emerged, causing concern within the scientific community. Nobel laureate Venkatraman Ramakrishnan criticized the Indian Science Congress as a circus, reflecting concerns that serious scientific discussion has been overshadowed by political agendas. Another hurdle is the educational system's ambivalence towards secular and scientific education. Many curriculum around the world are influenced by cultural or religious beliefs which may dilute critical scientific principles. The NCERT's action of removing certain chapters, to quote a few, Mughal Empire, the rise of popular movements, challenges of democracy, clash of cultures, industrial revolution from the history books of class 12, 11 and 10 received strong condemnation from the academicians. Furthermore, political polarization dramatically affects the implementation of secular policies. In some regions, politicians exploit religious sentiments to gain support, sidelining evidence-based policies crucial for societal progress. Cultural norms that valorize tradition over enlightenment also pose a challenge. It is good that the Apex Court, the Supreme Court of India, recently dismissed a plea that challenged the incorporation of the words socialist, secular into the preamble of the Indian Constitution, which was done through the 42nd Amendment in 1976. This amendment was enacted during the emergency period and aimed to reflect the government's commitment to these principles. Amendment includes Article 15(6) to promote scientific temper. While introducing the 42nd Amendment, institutions provided in the Constitution are basically sound, and the path of progress does not lie in denigrating any of these institutions. However, there could be no denial that these institutions have been subjected to considerable stresses and strains, and that vested interests have been trying to promote their selfish ends to the great detriment of public good. The adverse effect of emergency, we all know. But one good thing happened was this 42nd Amendment, inserting the clause secular and socialist into the preamble of the Constitution. Additionally, the global inequality in access to education and resources hinders the spread of secular and scientific values. Regions with limited educational infrastructure struggle to cultivate a culture that champions informed decision making. In conclusion, the path towards a secular and scientifically oriented society is fraught with significant challenges. These challenges range from ideological oppression and educational inadequacies to political polarization and social media dynamics. To overcome them, it is crucial to foster inclusive dialogue, enhance educational quality, and promote critical thinking, ultimately nurturing an environment
where self-respect flourishes alongside secular scientific values. Tandai Periyar envisioned a world where self-respect, secularism, and scientific temper formed the bedrock of the society. His ideas challenged ingrained social structures and advocated for a dynamic, inclusive environment where all individuals could thrive based on mutual respect. In his book, Inivaru Ulagam, The World to Come, Periyar presents a profound vision for a new world order, emphasizing the need for rational thinking, social justice, and human equality. His thoughts urge individuals to question established norms, dismantle oppressive systems, and work towards a more rational and compassionate world. Periyar's quest is not just for a new world order, but for the awakening of the human potential, where all individuals can thrive free from discrimination and injustice. His insights remain relevant today, inspiring movements for social change and equality. ஜாதி மதம் வேதங்கள் மூட வழக்கங்கள் தாங்கி நடைபெற்று வரும் சண்டை உலகு இதனை ஊதையினையில் துரும்பு போல் அலக்களிப்போம், பின்னர் ஒழித்திடுவோம், புதியதோர் உலகம் செய்வோம், வேதமில்லா அறிவுடை அவ்வுலகத்திற்கு பேசு சுய மரியாதை உலகென பெயர் வைப்போம். ஈதே கான் சமூகமே, யாம் சொன்ன வழியில் ஏறு நீ ஏறு நீ ஏறு நீ ஏரே. Thus said revolutionary poet Bharatidasan, who translated Periyar's vision through his lyrics. Being the centenary year of the self-respect movement and the Vaikam Satyagraha, it will be appropriate to take Periyar's legacy not only in India but across the globe, to globalize Periyar and Periyarize the globe towards a secular, scientific, self-respect world. Long live Periyar. Thank you organizers for giving this opportunity. Now let me invite our Honorable Minister. Respected S.S. Sivasankar, who is not only a minister, apart from that, he is the staunch Periyarist, a self-respected man, and I invite him to share his views on the matter. Thank you. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுடைய சிறப்புரைக்கு முன்னால் ஆசிரியர் அவர்கள் ஒரு சிற்றுரை அவர்கள் வழங்குகிறார்கள். அவர் மாண்புமிகு அமைச்சர், எங்கள் குடும்ப அமைச்சர், கொள்கை குடும்ப அமைச்சர், அருமை தோழர், போக்குவரத்து துறையை அதுவும் மிகப்பெரிய அளவிற்கு எல்லோரும் பயப்படக்கூடிய ஒரு துறை, அந்த துறையில் ஏற்படுவதெல்லாம் வரவு செலவு திட்டத்தில் நட்டம் என்பதைத்தான் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள். இதை ஏற்பாடு செய்வது ரொம்ப கஷ்டம் என்று ஒதுங்குவார்கள். ஆனால் எதையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய துணிச்சல் உள்ளவன்தான் சுயமரியாதைக்காரன் என்ற அந்த சுயமரியாதை குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர். அவர் யங் அண்ட் டைனமிக் மினிஸ்டர் of Transport Minister, who is not only a rationalist, he is a self-respecter to the core from his family. For our friends who hail from other districts and they don't know Tamil, I would like to introduce him. He is one of our assets in the DMK ministry and the Dravidar model ministry. I am here, I will speak later on. Why I want to felicitate him. More than felicitation, we the Periyarists want to express our deep debt of gratitude for what he has done for the success of the Vaikam spirit. Vaikam centenary was celebrated, you all know, by the two governments. The centenary
completion, victory by the Kerala government as well as the Tamil Nadu government. When the people from Tamil Nadu wanted to visit Vaikam, because Vaikam is in a particular area in Kerala. So in those days, it will be a very great voyage, but it was made easy by his help. And in the transport buses were plying to the convenience of all those who were visited without any difficulties because of his able, inspiring leadership and the guidance what he has done. So the beneficiaries, on behalf of the beneficiaries, we want to honor him, we want to thank him, we want to continue the mission so that how from our brothers and sisters who have gathered from other states, from other countries, must know what is a Dravidian model government, why the Dravidian model is very popular, why the Dravidian model is noteworthy, why the Dravidian model is countering. This is a land where no fundamentalists, no religious fanatics, no people from they cannot saffronize Tamil Nadu. Never, never, never. Because of the Dravidian model government. Because it is not a new era. But this is from traditionally 100 years. Self-respect movement. His father was a self-respecter. His mother was a self-respecter. His children are self-respecters. Generations after generation, this self-respect philosophy will not get defeated by any of the forces, reactionary forces. That is more important. That is why, for all this done towards the victory of Vaikam, whenever there are people who want to raise bunkam, you want to spread trolls, he is one person who uses the electronic media in a very effective way, putting out how to answer, how to keep their mouths shut by his able and inspiring. Not because he happens to be a minister, but because he happens to be a self-respecter. He is doing it even before he has become the minister. He is continuing it, take it up as a mission that he is doing it. That is why, on behalf of the rationalists of the world, on behalf of the Periyarists, we want to honor him because our brothers and sisters from other states, from all over India, from other countries, from overseas countries, they have come here. That is why I take this opportunity as an elder in the family. I got every right. Because, you know, their father and mother's marriage was performed by me. And you know, I am a senior in my university, economics MA. His father, who was a Rajya Sabha member, earlier he was a Dravida Kazhagam, and he started in the Dravida Kazhagam school and ended in the DMK college. So always this happened anywhere, because more or less in one sense, I am his guardian also. Not only family guardian, that's all. That is more important. That is why I got every right to felicitate, even though he happens to be one of our part and parcel of the family, that is a personal fraternity. But when as a minister, when as a judge, as a minister, he is incomparable. He is more worthy minister. Whenever he delivers goods in no time. That is why whenever any representation is done, some people in rural areas, they come and represent, sir, we don't have bus facilities. We are walking so many kilometers to reach our schools. Immediately, within 24 hours,
he arranges. At times, because he is such a dynamic minister, very dedicated, dynamic minister. We represented. Some buses may be very conveniently plied to go to Victor Wycombe. Immediately obliged our people without any single inconvenience, without a small inconvenience. They have gone, they have seen, they have returned. This is how, because of his help. And that is why, on behalf of those who are present, and the larger audience is there, who are not here, but they are here everywhere. They are the beneficiaries. So we want that. Sir, we happen to you. It may sound very hard when I address you as sir, but even when my own grandson sits on the High Court judge, then I will have to ask him, oh my Lord, that is the paraphernalia, that is the protocol. I don't want to meet, I don't want to bar, I don't want to be away from the protocol. So, he is our honorable minister. More than honorable minister, he is our dignitable minister. The dignitable, it's a new word. Friends from other states must note it and use it later on. Dignitable. There is dignity. Even in our constitution, there is dignity. What is self-respect? That is nothing but a moment of dignity. Mana mihu. In Tamil word, we have coined the word mana mihu. What is the English translation for mana mihu? Dignitable. He is an honorable minister. More than that, ministry may come, ministry may go, but the dignity will ever remain, and nothing could separate the dignity. மாண்புமிகு எப்போ வேணாலும் போகும், எப்போ வேணாலும் வரும். மானமிகு ஒரு தடவை வந்துட்டா அதை எடுக்கிறதுக்கு யாராலும் முடியாது. It will remain with us. That is why we are felicitating him. So we are very happy on behalf of all those to what all he has done, what all is to be done. For all these things, we are felicitating him. And when we are felicitating, I would like to have a fraternal demand also. You will be surprised, because whenever the people, whenever the voters, whenever the citizens meet our ministers, they used to put our demand. Sir, this is our humble demand. This demand must be considered. Considered, that's all. Whether you consider or not, that is a very different matter. You can consider this demand. You have done wonderful work by making our people to visit. And the Tamil Nadu government, the Tamil Dravidian model government, under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, who is incomparable Chief Minister, celebrated victorious thing at Wycombe by renovating the memorials and also extending all these things. So it is, Wycombe is now, has attracted the whole world's attention. People from everywhere, from any part of the globe, they want to visit Wycombe easily, because it is in one part of Kottayam district in Kerala. That is why our request is, kindly, please, arrange daily special luxurious buses from Chennai and other areas, and you will get revenue also. That is, we can assure. And very people, they want to travel very comfortably, daily service, first in Chennai, then wherever from your point of view the buses could be plied. We request you to start and inaugurate very recently, so that every now and then all these things, our state government buses will go to Wycombe daily or alternatively, so that our people, our families will go to Wycombe. And Kerala, one part, the Bhaktas are going elsewhere, but rationalists will go to Wycombe. That will happen. So you provide opportunity for them also. So it is fair, and it is our right also, demand
the Vaikom buses also to be played. Thank you very much. தமிழ்நாடு பகுத்தறிவாளர் கழகமும் தமிழ்நாடு பகுத்தறிவாளர் கழகமும் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ரேஷனலிஸ்ட் அசோசியேஷனும் இணைந்து நடத்துகின்ற 13வது தேசிய மாநாட்டிற்கு தலைமையேற்று எங்களை எல்லாம் அழைத்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள செய்து சிறப்பித்திருக்கின்ற மாண்புமிகு தமிழர் தலைவர் ஐயா அவர்களே குறிப்பிட்டதைப் போல எங்கள் குடும்பத் தலைவராக விளங்குகின்ற ஆசிரியர் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு தொகுத்து வழங்கி உரையாற்றி இருக்கின்ற ஓபிசி அசோசியேஷனுடைய பொதுச் செயலாளர் மரியாதைக்குரிய கருணாநிதி அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஃபிரா அமைப்பினுடைய தலைவர் ப்ரொஃபஸர் நரேந்திர நாயக் அவர்களே, பகுத்தறிவாளர் கழகத்தின் தலைவர் மாண்புமிகு தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களே, மாண்புமிகு மோகன் அவர்களே, அன்பிற்குரிய அண்ணன் அன்புராஜ் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய ஐயா கலி பூங்கொண்டன் அவர்களே, மற்றும் நிகழ்வில் பங்கேற்றிருக்கின்ற பகுத்தறிவாளர் கழகத்தை சேர்ந்த தோழர்களே, ரேஷனலிஸ்ட் ஃப்ரம் அக்ராஸ் இந்தியா அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். இந்த இனிய நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகின்ற சிறப்புமிகு வாய்ப்பிற்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திராவிட முன்னேற்றக் கழக கூட்டங்கள், நிகழ்வுகள், சட்டமன்றம் என்று உரையாற்றி கொண்டிருந்தவனுக்கு ஒரு வித்தியாசமான வாய்ப்பாக, சிறப்புமிகு வாய்ப்பாக, மகிழ்வான வாய்ப்பாக இந்த ஃபிரா அமைப்பு மேடையிலே உரையாற்றுகின்ற வாய்ப்பு. இந்த மாநாட்டிலே உரையாற்ற வேண்டும் என்று ஐயா அவர்கள் கட்டளை விட்டவுடன் அதற்கு பிறகுதான் அதுவரை நாம் பெரியார் வழியிலே நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே இந்தியாவில் இருக்கின்ற மூடநம்பிக்கைகளை எதிர்த்து எப்பொழுதும் குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்ற காரணத்தினால் அந்த கருத்துக்களை மனதிலே தாங்கி செயல்படுகிறவர்கள். தேசிய அளவிலே இந்த நிகழ்வு, அப்பொழுது உலக அளவிலே இந்த ரேஷனலிசம் என்ற பார்வையிலே செயல்பட்டவர்கள் யார் என்று பார்ப்பதற்கு வழக்கம்போல் எல்லோரும் செய்வது போல் நானும் கூகுள் சர்ச் செய்தேன். ரேஷனலிஸ்ட் லீடர் என்று காட்டினால் யாரையுமே உலகளவில் காட்டவில்லை. சரி, ரேஷனலிஸ்ட் திங்கர்ஸ் என்று யார் என்று பார்ப்போம் என்று பார்த்தேன். அதில் வந்த பட்டியல் நமக்கு அறிந்த பிளாட்டோ, அரிஸ்டாட்டில், ஐசக் நியூட்டன், ராட்வின், இதை தாண்டி டெனே, டெஸ்கரட், இன்னும் ஒரு 2-3 பேர் தான் வந்தது. நான் அதற்கு பிறகு அவர்களை ஆய்வு செய்தேன். யாருடைய அந்த கொள்கைகள், அவருடைய தத்துவங்கள் எப்படி செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று. ஆனால் அவர்கள் கொள்கைகள், அவருடைய தத்துவங்கள் கொள்கைகளாக மாத்திரம், தத்துவங்களாக மாத்திரம் படிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. ஒரே ஒருவருடைய சிந்தனை மாத்திரம்தான் கொள்கை வடிவில் இருந்தது நடைமுறை வடிவமாக்கப்பட்டு சட்டபூர்வமாக்கப்பட்டு நடைமுறைக்கு வந்திருக்கிறது என்றால் அது நம்முடைய தந்தை பெரியார் அவர்கள்தான். ஐயாவுடைய சிந்தனைகள் தான் சட்டபூர்வமாக்க நடைமுறையாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதிலும் ஒரு தலைவர் அவர் வகுத்த கொள்கைகளை அவர் வாழ்கின்ற காலத்தில் அவரை பின்பற்றுபவர்கள் சட்டபூர்வமாக்குவதை நேரடியாக கண்டு வாழ்ந்ததென்றால் ஐயா தந்தை பெரியார் அவர்கள். பேரறிஞர் அண்ணாவும் தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் ஐயாவுடைய கொள்கைகளெல்லாம் சட்டபூர்வமாக்கி நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு நிரம்ப
ரேஷனலிஸ்ட் இருக்கின்ற மாநிலமாக இருக்கிறது. ஒருவேளை அத்திஸ்ட் கம்மியாக இருக்கலாம், நாத்திகவாதம் கம்மியாக இருக்கலாம், ஆனால் பகுத்தறிவுவாதம் மிகுந்த மாநிலம் என்றால் இந்தியாவில் இருக்கின்ற மற்ற மாநிலங்களை விட நம்முடைய மாநிலம் அதிகம். அவர் ஐயப்பன் கோயில் கருப்பு சட்டை போட்டிருப்பார், முருகன் கோயில் பச்சை வேட்டி கட்டியிருக்கலாம், மேல்மருவத்தூருக்கு மாலை போட்டிருக்கலாம், எல்லாம் போட்டிருக்கலாம். ஆனால் சில விஷயங்களில் ஐயாவுடைய கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஐயாவை இகழ்ந்து பேசினால் அவர்களை எதிர்ப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றால் அது தமிழ் மண் தான். அதனால்தான் இன்றைக்கும் காவி தீண்ட முடியாத மண்ணாக இருக்கிறது. காவி பயந்து நடுங்குகின்ற மண்ணாக இந்த மண் இருக்கிறது. இந்த பகுத்தறிவாளராக இருப்பதில் என்ன வசதி என்பது நமக்கு தான் தெரியும். கால நேரம் பார்க்க வேணாம். இந்த திசையில் போனால் சூளம், இந்த திசையில் போனால் மூலம்னு ஒவ்வொரு நொடிக்கும் பார்த்து போகிற அந்த பிரச்சனைலாம் நமக்கு கிடையாது. எப்போ வேணாலும் எந்த நேரத்திலும் எங்கு வேண்டுமானாலும் போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புள்ளவர்களாக பகுத்தறிவாளர்களாக இருக்கின்ற நமக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே அப்படிப்பட்டவராக இருக்கின்ற அந்த வாய்ப்பு என்னுடைய தந்தையாரால் ஏற்படுத்தப்பட்டு இன்றைக்கு நான் அதை தொடர்ந்து செயல்படுத்தி கொண்டிருப்பதால் ஐயா அவர்கள் இன்றைக்கு எனக்கு பட்டயமாக வழங்கியது போல் நான் மகிழ்கிறேன். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு அவரும் ஒரு பகுத்தறிவாளர், பெரியாருடைய வழியிலே செயல்படுவார் என்பதை பல செயல்களில் மீண்டும் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார். அதை எதிர்த்து பல விதங்களில் அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதை சொன்னால் ஓட்டு குறையும், இதை செய்தால் ஓட்டு குறையும். ஆனால் அதை எதையும் குறித்தும் கவலை கொள்ளாமல் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே போன்று தான் நம்முடைய துணை முதலமைச்சர் மாண்புமிகு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் சமீபத்தில் அவர் சொன்னார், அவர் நான் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் என்பதை பலமுறை குறிப்பிட்டு விட்டார். சமீபத்தில் சொன்னார், கிறிஸ்துமஸ் விழாவின் போது, நான் எல்லோருக்கும் பொதுவானவன், ஆனால் நீங்கள் என்னை இந்து என்று நினைத்தால் இந்துவாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள், கிறிஸ்தவன் என்று நினைத்தால் கிறிஸ்தவனாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இஸ்லாமியன் என்று நினைத்தால் இஸ்லாமியனாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள், ஆனால் நான் பொதுவானவன் அவர் சொல்கிறார். ஆனால் ஒரு பத்திரிகை டைட்டில் கொடுக்குறான், நான் கிறிஸ்துவன் என்பதில் பெருமைப்படுகிறேன் உதயநிதி. இப்படி போட்டால் திமுக ஓட்டு குறைஞ்சிருமான்னு அவனுக்கு ஒரு ஆசை. இன்றைக்கும் இந்த விதமான அரசியலை அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தாலும் அது எதற்கும் சளைக்காமல், அவர்களுக்காக வளைந்து கொடுத்து விடாமல், திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு பகுத்தறிவாளர்கள் நிரம்பிய இயக்கம், நாங்கள் இந்த ஆட்சி நடத்துகின்ற வேளையிலும் அந்த பணியை செய்கிறோம் என்பதை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். தந்தை பெரியார் அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த கொள்கைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு ஒவ்வொன்றாக வெற்றி பெற்று வருகிறது. இங்கே பேசிய ஒரு தெலுங்கானா நண்பர் குறிப்பிட்டார், ஒன் பிரதர் ஃப்ரம் தெலுங்கானா insisted here to keep English as a language, connecting language. We implemented in 1969 itself. Our leader Periyar Anna declared two languages policy, one English, another Tamil, no three languages policy. That's why we opposed Hindi imposition from that day onwards, now also. That's why our Tamil students are number one in computer field. In all over India, our Tamil people ruling software field. அந்த தெலுங்கானா நண்பர் இன்றைக்கி 2024 சொல்கிறார், தமிழ் இது ஆங்கிலம் இணைப்பு மொழியாக இருப்பதை நாம் எல்லோரும் வலியுறுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ஆனால் இதைத்தான் நம்முடைய தந்தை பெரியார் அவர்கள் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் துவங்கியதை நம்முடைய தந்தை பெரியார் அவர்கள் சட்டபூர்வமாக்கினார், இருமொழி கொள்கை என்று. அதனால தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு இந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கின்றோம். அதே போன்றுதான் இந்த பகுத்தறிவு உணர்வு வருவதற்கு இன்னொரு காரணமாக நம்முடைய பேரறிஞர் அண்ணா செய்த 2 காரியங்களில் முக்கியமானது ஒன்று, தமிழ்நாட்டிற்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டியது, மற்றொன்று சுயமரியாதை திருமணத்தை சட்டப்பூர்வமாக்கியது. சுயமரியாதை திருமணத்தை சட்டப்பூர்வமாக்கிய காரணத்தினால்தான் இன்றைக்கும் நாம் தமிழகத்திலே பலரும் அந்த மூடநம்பிக்கை கோள்களை எதிர்க்கின்ற உணர்வை பெற்றிருக்கிறோம். அதே போன்றுதான் தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டிய காரணத்தினால் நமக்கான மொழி இது, அந்த மொழியை காக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் துவங்கியது, இன்றைக்கும் மங்காமல் இருக்கிறது. அந்த உணர்வு தான் வட இந்தியர்கள் இன்றும் நம்மீது அந்த இந்தி மொழியை திணிப்பதற்கும் சனாதன கொள்கைகளை திணிப்பதற்கும் ஒரு எதிர்க்கின்ற ஆயுதமாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது. இப்படி தந்தை பெரியார் அவர்கள் பேரறிஞர் அண்ணாவுடைய கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்தினார் என்றால், தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இன்னும் பல்வேறு திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தினார். அதில் மிக முக்கியமான ஒன்று, பெண்களுக்கு சொத்திலே சம உரிமை என்ற அந்த சட்டம்.
1928 தந்தை பெரியார் அவர்கள் திராவிடர் கழக மாநாட்டிலே கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை 89 தலைவர் கலைஞர் முதலமைச்சராகின்ற பொழுது சட்டப்பூர்வமாக கொண்டு வந்த நேரத்தில் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் அப்படி ஒரு எண்ணமே இல்லை, சட்டம் கூட இல்லை, எண்ணமே இல்லை, பெண்களுக்கு சொத்திலே சம உரிமை என்கிற எண்ணம். ஆனால் தலைவர் கலைஞர் அதை கொண்டு வந்தது மாத்திரமல்ல, எல்லா விதத்திலும் பெண்களை பலமிக்கவர்களாக ஆக்க வேண்டும், சக்தி மிக்கவர்களாக ஆக்க வேண்டும், அதிகாரப்பூர்வமானவர்களாக ஆக்க வேண்டும் என்பதற்கு பல்வேறு திட்டங்களை முன்னெடுத்தார். அது சுய உதவி குழுக்களை அமைத்து பெண்களை பொருளாதார ரீதியாக தைரியப்படுத்தியதாக இருக்கலாம், அல்லது 8ஆம் வகுப்பு படித்த பெண்ணுக்கு திருமணத்திற்கு நிதி உதவி வழங்குகின்ற திட்டம் ஒன்று கொண்டு வந்தார். அந்த திட்டத்தை ஒரு அரசியல் ரீதியான திட்டம், ஓட்டுக்கான திட்டமாக இருந்தால் தலைவர் கலைஞர் சொல்லியிருக்கின்றான், ஏழை குடும்பத்து பெண்ணுக்கு திருமணத்திற்கு சிரமப்படுகிறார்கள், அவர்களுக்கு உதவித்தொகை நான் வழங்குகிறேன் என்று. ஆனால் தலைவர் கலைஞர் அதற்கு ஒரு சப்கிளாஸ் வைச்சார். 8ஆம் வகுப்பு படித்திருந்தால் அது வழங்கப்படும் சொன்னார். அந்த காரணத்தினால் அதுவரை 8ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் அனுப்ப தயங்கிய பெற்றோர் கூட 8ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்க அனுப்பினாங்க. பிறகு 10ஆம் வகுப்பு படித்தால் அந்த பெண்ணுக்கு 10,000 வழங்கப்படும் என்றார். பிறகு +2, அடுத்தது கல்லூரி கல்வி என்று அந்த திட்டம், அந்த வரம்பை உயர்த்த பெற்றவர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கின்ற அந்த சூழல் வந்தது. கல்வி நம்முடைய பகுதியில் வளர்ந்தது. அதற்கான இண்டிகேட்டர் என்னன்னா, இப்பொழுது ஒன்றிய அரசு ஒரு சமீபத்தில் அறிவித்தாங்க, இந்தியா முழுவதும் உயர்கல்வி படித்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை 50% கொண்டு வர வேண்டும் என்று. காரணம், உயர்கல்வி படிப்பவர்கள் இந்தியாவில் இருக்கின்ற மற்ற மாநிலங்களில் 27% இருக்கிறது. எனவே அவர்கள் 50% கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் அந்த இலக்கை நிர்ணயிக்கின்ற வேளையில் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் நாம் 52% பேர் உயர்கல்வி படிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு அடித்தளமிட்டவர் பெரியார், அண்ணா, அதில் தலைவர் கலைஞருடைய அந்த திருமண நிதியுதவி திட்டம். அந்த திருமண நிதியுதவி திட்டத்துடைய பலனை நான் பல்வேறு நேரங்களில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கின்ற பொழுது கிராமத்திற்கு செல்கின்ற பொழுது பார்க்கின்ற அந்த வாய்ப்பை பெற்றவேன். இன்றைக்கு அதை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போவதற்கு தான் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் புதுமை பெண் என்ற திட்டத்தை அறிவித்தார். அரசு பள்ளியிலே படிக்கின்ற மாணவிகளுக்கு கல்லூரி கல்விக்கு போகின்ற பொழுது கல்லூரி கல்வியை முடிப்பதற்கான அந்த காலம் முழுவதும் மாதந்தோறும் ரூபாய் 1000 வழங்கும் என்று அறிவித்தார். திட்டத்தை தேர்தல் அறிக்கையிலே கொடுக்கவில்லை, தேர்தலுக்கு பிறகு அறிவித்து நடைமுறைப்படுத்தினார். நடைமுறைப்படுத்திய காரணத்தினால் இந்த 3 ஆண்டுகளில் உயர்கல்வி படிப்பவருடைய சதவீதம் 30% உயர்ந்திருக்கிறது என்ற புள்ளி விவரத்தை நம்முடைய மாநில திட்டக்குழு அளித்திருக்கிறது. அதே போல மாணவர்களுக்கும் தமிழ் புதல்வன் என்ற திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார். இந்த திட்டம் மேலோட்டமாக பார்ப்பதற்கு கல்வி வளர்ச்சிக்கு கொடுத்த திட்டமாக நாம் எண்ணலாம். இன்னும் அதை தாண்டி பார்த்தால் பெண்களுக்கான எம்பவர்மெண்ட் திட்டம் என்று பார்க்க வேண்டும். இன்னொன்று, இந்த கல்வியை பெண்கள் பெறுகின்ற நேரத்தில், அவருடைய சிந்தனை வளர்கின்ற நேரத்தில் இந்த சமயம், சாதி கட்டுப்பாடு, கலாச்சாரம் என்பதையெல்லாம் தூக்கி எறிந்துவிட்டு ஒரு பகுத்தறிவு சிந்தனை வருவதற்கான வாய்ப்பாக இந்த திட்டம் அமையும். அதே போன்றுதான் பெண்களுக்கான விடியல் பயண திட்டம். நகர பேருந்துகளில் பெண்கள் பயணம் செய்தால் இலவசமாக பயணம் செய்யலாம் என்கின்ற அந்த திட்டம், கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்கிறார் என்ற திட்டம். வீட்டிலே அடங்கி கிடந்த பெண்கள் இப்பொழுது தைரியமாக ஒரு வேலைக்கு செல்வதற்கோ ஒரு வியாபாரம் செய்ய செல்வதற்கோ குடும்பத்தில் யாரையும் எதிர்பார்க்காமல் செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை, ஒரு பெண்ணுக்கு ரக்கை முளைத்தது போன்ற வாய்ப்பை நம்முடைய முதலமைச்சர் வழங்கியிருக்கிறார் என்றால் இது பெண்களுடைய வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்ட மறுமலர்ச்சி. ஏற்கனவே இந்த துறையில் இருந்த கணக்குப்படி பெண்கள் 48% பேருந்தில் பயணம் செய்தார்கள் என்றால் இந்த விடியல் பயணம் திட்டம் வந்த பிறகு இப்பொழுது 69% பெண்களுடைய பயணம் அதிகரித்திருக்கிறது. தன்னுடைய கூண்டை உடைத்து கொண்டு பெண்கள் வெளி உலகத்திற்கு வந்து அவர்களுக்கான சம்பாத்தியமோ கல்வியோ பெறுவதற்கு யாரையும் எதிர்பார்க்காமல் பயணிக்கின்ற வாய்ப்பை நம்முடைய முதலமைச்சர் கொடுத்திருக்கின்றார். அதே போன்ற திட்டம்தான் மகளிருக்கான கலைஞர் உரிமை தொகை திட்டம். குடும்பத்தில் இருக்கின்ற ஆண்களை எதிர்பார்க்காமல் பெண்கள் சொந்த காலில் நிற்பதற்கு 1000 ரூபாய் வழங்குகின்ற திட்டம். அந்த திட்டத்தை கேலி செய்தவர்கள் உண்டு, கிண்டல் செய்தவர்கள் உண்டு, ஏகடியம் செய்தவர்கள் உண்டு. பாஜக மிக தரக்குறைவாக விமர்சனம் செய்தார்கள். ஓட்டுக்காக கொண்டு வந்த திட்டம், ஓட்டுக்காக கொண்டு வந்த திட்டம் என்று அப்படி சொல்லிய பாஜக தான் அவர்கள் ஆளுகின்ற மாநிலத்தில் மத்திய பிரதேசத்தில் இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். அவருடைய கூட்டணி ஆண்டு இன்றைக்கு அவர்கள் ஆளுகின்ற மகாராஷ்டிராவில் தான் இதே பாஜக இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அறியாமல் இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி விட்டார்கள். நடக்கப் போவது என்னவென்றால், இந்த பெண்கள் இன்னும் 5 வருடம் கழித்து தங்கள் காலில் நின்று தன்னுடைய சுய சிந்தனையோடு செயல்படுகின்ற நேரத்தில்
பாஜகவை அவர்கள் ஒழிப்பார்கள் என்பது நிச்சயம். ஏன்னா அவர்களை வீட்டுக்குள் அடைத்து வைத்த காரணத்தினால்தான், சாதி சமய கட்டுமானத்திற்குள் அடைத்து வைத்த காரணத்தினால்தான் தன்னுடைய கணவன் சொல்லியதை கேட்டு, அவருடைய உறவினர் சொன்னதை கேட்டு பிஜேபிக்கு ஓட்டு போட்டுக் கொண்டிருந்த நிலை இருந்தது. அந்த நிலை மாறுவதற்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் வித்திட்டிருக்கிறார். நம்முடைய திராவிட இயக்கத்தின் தத்துவங்கள் இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதுக்கும் வழிகாட்டுகின்றது. அதனால்தான் திராவிட மாடல் அரசு என்று மீண்டும் மீண்டும் நம்முடைய முதலமைச்சர் வலியுறுத்தி சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார். அந்த திராவிட தத்துவத்தை காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய தேர்தல் அறிக்கையில், நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வைத்ததை நாம் அறிவோம். அவர்கள் நம்முடைய கூட்டணி கட்சி. ஆனால் எதிரணியில் இருக்கின்ற பாஜகவும் நம்முடைய முதலமைச்சருடைய திட்டங்களை அவருடைய மாநிலத்தில் இன்றைக்கு அமல்படுத்துகின்ற அளவிற்கு இந்த திராவிட மாடல் இந்தியாவை வழிநடத்துகின்ற மாடலாக இருக்கிறது. அந்த பெருமை புகழ் நம்முடைய தந்தை பெரியார் அவர்களுக்கு சேரும், தலைவர் கலைஞருக்கு சேரும். இன்றைக்கு அந்த அரசுக்கு வழிகாட்டுகின்ற தலைவராகத்தான் நம்முடைய ஆசிரியர் அவர்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டது மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக கருதுகிறேன். ஒரு ஆந்திராவிலிருந்து வந்த ஒரு சகோதரியும் இதைத்தான் சொன்னார். தீண்டத்தகாததை விட பெண்களை இன்னும் ஒடுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் என்று. Ladies are oppressed more than untouchability, she told. But our Tamil Nadu government has given so many schemes to ladies, women. We are empowering women. It will lead India to, in our Tamil Nadu direction, one day whole India will follow the Dravidian policy. That day will come என்று தெரிவித்துக் கொண்டு, நம்முடைய ஆசிரியர் அவர்கள் வைக்கம் நிகழ்விற்கு பேருந்து ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று அன்பு கட்டளையிட்டார்கள். அதை ஒரு வாய்ப்பாக கருதி அந்த கடமையை நிறைவேற்றினேன். அதற்கு இங்கே ஐயா அவருடைய வாழ்த்துதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து, அந்த நிகழ்விற்கு செல்லும்போது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களிடத்திலே நம்முடைய ஆசிரியர் ஐயா அவர்கள் வைக்கத்திலிருந்து சென்னைக்கு பேருந்து இயக்க வேண்டும், இப்பொழுது இயங்குவது சிறப்பு பேருந்து, இது தொடர் பேருந்தாக இருக்க வேண்டும், கொள்கையாளர்கள் வைக்கம் செல்வதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று முதல்வரிடத்தில் தெரிவித்திருந்தார்கள். முதல்வர் சென்னை வந்தவுடன் எனக்கு அந்த தகவலை சொன்னார்கள். அதனையொட்டி சென்னையிலிருந்து வைக்கத்திற்கு செல்வதற்கான 2 பேருந்துகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழகத்தின் சார்பாக தினம்தோறும் மாலை 4 மணிக்கு கிளம்புகின்ற அந்த பேருந்து இதே திருச்சி வழியாக வைக்கம் சென்றடையும். மாலை 4 மணி புறப்பட்டு காலை 8:30 மணிக்கு வைக்கத்திற்கு செல்லும். தினம்தோறும் வைக்கத்தில் மாலை 3:30க்கு புறப்படுகின்ற பேருந்து சென்னைக்கு காலை 8 மணிக்கு வந்தடையும். 697 கிலோமீட்டர் பயணிக்க இருக்கின்ற அந்த பயணத்திற்கு 810 ரூபாய் என்ற கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு இயக்கத்தினுடைய கொள்கை எந்த வெற்றியை நோக்கி செல்கிறது என்பதற்கு இந்த பயணம் சிறப்பான உறுதியான செயல் திட்டமாக இருக்கும். அந்த செயல் திட்டம் நம்முடைய கொள்கை வெற்றிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் என்பதை தெரிவித்து, those from other states, I want to announce this. As per our Austria's request to our Honorable CM, Honorable CM advised me to arrange buses from Chennai to Vaikam, where our Periyar struggled for the oppressed people in recent days. On the presence of our Austrian, our Chief Minister and Honorable Kerala Chief Minister declared open that memorial buildings. Our government arranged 2 buses from Chennai to Vaikam. One from Chennai will start by evening 4 and reach by morning 8:30 Vaikam. Another bus will start from Vaikam by evening 3:30 and will reach Chennai by morning 8. So it will show the victory of our Dravidian policy. Thank you so much. Thank you. நமக்கான அமைச்சருக்கு நம்முடைய மகிழ்ச்சியையும் வாழ்த்துக்களையும் பலத்த கரவொலி மூலம் தெரிவிக்க வேண்டுகிறோம். இந்த அமர்வினுடைய தலைவர் ஐயா கருணாநிதி அவர்களுக்கு பகுத்தறிவாளர் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் தமிழ் பிரபாகரன் அவர்கள் சிறப்பு செய்வார்கள்.
Dear friends, all the affiliates of FERA have been formed based on certain ideologies. The core of that ideology is rationalism, almost akin to the fundamental duty enumerated in the Indian Constitution. In every conference of Rationalist Forum or Dravadar Kalagam, in fact, all FERA conferences, book release is an integral part of that proceedings. In the same way, today a book is going to be released. The title of the book is Superstition, Myth and Reality. The book is written by one of the affiliate functionary of FERA from Maharashtra, Andhra Sridhan Nirmulan Samiti, senior functionary, Comrade Harish Deshmukh. Originally, this book was written in Gujarati. Subsequently, it was translated in Marathi, sorry. Original work was in Marathi. Subsequently, it was translated in Gujarati as well as Malayalam. This is the first time the book is getting translated in English. That has been published by another affiliate of this FERA, that is Kerala Rationalist Forum, founded by our Lal Salam. The Maitri publication, it has published the book. In this occasion, on behalf of FERA, I request our beloved leader, the patron of Rationalist Forum Tamil Nadu, Asriyar Dr. K. Veeramani, to release that book. And also we request our honorable, dignitable, self-respect Minister, Mr. S.S. Sivasankar, Government of Tamil Nadu, to receive the first copy of the book. Now, the author of the book, released book, Mr. Harish Deshmukh, will say a few words besides thanking the conference for having released the book. Thank you, friends. Actually, myself Harish Deshmukh, General Secretary of Akhil Bharatiya Andhashraddha Nirmulan Samiti. My original book in Marathi, Andhashraddha Vastav and Jivan Mulya, I translated this book in Superstition, Myths and Reality. In this book, we are containing 27 episodes. This book, we are exposing so many governments from 1970, Muslim Babas, Christian Babas, Jain Dharmiya, all these things. So, all write down in a very interesting manner. We are exposing so many miracle Babas governments. The responsibility of this publishing this English version of this book was undertaking Myths and book, that is by Myths book translation, Trivandrum, Lal Salam. Thanks for Lal Salam ji for publication, for encouraging with their highly appreciated remarks about my humble effect, Professor Shyam Manav, Sharad Patil,
thanks to Mr. Narendra Nair, Mr. Sudesh Ghoderao. So also the book cost 300 rupees, but today for FIRA members, we concession for 200 rupees is available in the Lal Salam publication. Thank you for all, and thanks for all the dignities. Dhanyavad. Thank you, Mr. Deshmukh. Now I request our Supriya Banerjee from Bengal, who has translated Thandai Periyar's works in Bengal. He was felicitated yesterday. He wants to express his gratitude. I request Mr. Supriya Banerjee here. First of all, a lot of thanks to our veteran leader, K. Viramani, for calling me, invite me. And last day I honored by FIRA, so I thanks to FIRA and Tamil Rationalist Forum. Many words that I can say on Periyar, but here are many speakers. So only few words I want to tell what I discuss with my friends, though who came from states here. First of all, that when I decided to come here, my friends tell me that that is a Tamil land. Yes, it is a Tamil land. It is the land of the great rationalist of the world, Periyar, and Periyar is Thantai for the Tamilian, but Periyar is also the guardian for the whole world. In the morning, I visit Periyar world. That is also very good initiative. I need a statue of Periyar in Kolkata also, and I am requesting my friends to, we have to discuss on this and try to put a statue on Kolkata. And the language barrier which I discussed, Tamilian never hate Hindi. Periyar was also never hate Hindi. This is people who are discussing about that Periyar was against Hindi. This is very wrong concept. Periyar and Tamilians are against Hindi. Also, there are many nationality in India who loves their language. It means they love their mother. I love my mother. It does not mean that I hate the mother of my friends. So we have to meet with the Tamilian and Periyar thoughts, the years that will come, and we have to work on it. That's all. Love you all, and also salute you all. This is the 100 years of self-respect movement, 100 years of Vaikom movement. So we have to think on it. We have to know it. So after the conference, I will continue my work in West Bengal for translation, conducting meetings, and the discussing Periyar in various places. I will continue. Thank you all of you. ভালোবাসি তোমাদের, ভালো থাকবে। For the last one day, and that is being continued today also, 2-day conference. We are continuing with the participation of almost the vital affiliates of FIRA. On this occasion, of course, all of us
or remembering one great personality who was instrumental for the functioning of FIRA, Federation of Indian Rationalist Associations. As far as my personal association as the functionary of the Rationalist Forum for about 10 years during that period, we considered, Rationalist Forum, we considered there were two pillars for FIRA. The one pillar is still guiding us, that is Professor Narendra Naik. That another pillar is the great rationalist, the founder of Kerala Yuktivadi Sangam, U. Kalanathan. Actually, in one way, that one pillar, Professor Narendra Naik was carrying on the activities of FIRA throughout the country, unmindful of his personal health. Personally, I have experienced my association with him. Similarly, Kalanathan was committed himself a lot for the coordinated functioning of the FIRA. As National Secretary, he is the National President, still he is the National President. Our wish, he has to continue as National President for future also. National Secretary was U. Kalanathan. He conducted coordinated so many conferences. In that, the vital conference which I took part as a functionary of the Rationalist Forum, he was very, very particular, and frequently he has to talk. That is separation of state and religion for that cause. Of course, that Western concept is available freely in other country, even though constitutionally our country is named a secular country, still the influence of state on religious affairs still continues. For that cause, we went to Delhi. At that time, he arranged a massive conference. Comrades from all the affiliates throughout the country, they participated. This is one example. Similarly, he has contributed a lot, U. Kalanathan. In fact, in honor of the contribution of U. Kalanathan sir, we have named the dais of this two-day conference in the name of Kalanathan Dais. That is, the FIRA pays respect to the contributions of made by Mr. Kalanathan. After the speech, Asriya Dr. Veeramani, Kerala Yuktivadi Sangam, they are going to announce a memorial going to be established in honor of U. Kalanathan. The details will be elaborately narrated by the Kerala Yuktivadi Sangam with this brief announcement. We are also, as affiliates of FIRA, we are also very particular about the proposed memorial that is going to be established in honor of Kalanathan. Thank you. Towards secular, scientific, self-respective new world. That is our motto, that is our path. Our beloved leader, Asriyar K. Veeramani, guide us in the path. மிகுந்த அன்போடு நடைபெறக்கூடிய இந்த சிறப்பான இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு விடைபெற்று சென்று நம்மையெல்லாம்
மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி விடைபெற்று சென்றிருக்கக்கூடிய மானமிகு மாண்புமிகு அமைச்சர் சிவசங்கர் அவர்களே, இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமையேற்றிருக்கக்கூடிய திராவிடர் கழகத்தினுடைய வெளியுறவு துறை செயலாளரும் அனைத்து இந்திய பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் அமைப்பினுடைய பொதுச் செயலாளருமான திரு ஜி. கருணாநிதி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே காலையில் ஒரு நீண்ட பெரியார் நடைப்பயணம் வாக்கத்தான், அதேபோல் விசிட் டு பெரியார் வேர்ல்ட் என்பதை மிக சிறப்பாக பல மாநிலங்களிலே இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் இவர்கள் எல்லோருமே சிறப்பாக கண்டளித்த நண்பர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்ளுகின்ற அருமை பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, சகோதரர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். இந்த நிகழ்வுகளில் மிக முக்கியமான ஒரு வாய்ப்பு என்னவென்று சொன்னால், தி ரேஷனலிஸ்ட் ஃபெரா has done a wonderful work by collecting various like-minded comrades and associations here. Their nomenclature, the name may differ from one another. பல பெயர்கள் இதில் வேறுபடலாம். சிலர் ரேஷனலிஸ்ட் என்று அழைப்பார்கள், பகுத்தறிவாளர்கள். சிலர் தாராள சிந்தனை உடையவர்கள், லிபரல் திங்கர்ஸ், ஃப்ரீ திங்கர்ஸ் and open thinkers, and also humanist people. All these terms may vary, but yet when one name, one particular word is pronounced, people are taken aback. They hesitate to accept and announce the word. That is the word atheism. When you tell, I am an atheist, oh, you are an atheist, as if they have got an electric shock. Why? Tandai Periyar has clearly said. See, atheist means what? Atheist means, theism means belief. Atheism means unbelief. People, நம்பிக்கையாளர்கள், நம்பிக்கையை ஏற்காதவர்கள், கேள்வி கேட்கிறவர்கள். The very foundation, the very philosophy of development, growth, progress are all due to the questioning power of human beings. See, you see here, this is a loudspeaker mic. You see this one, this is a fan. You see that light, this is due to electricity. You see this video camera, this is due to. There are, in our country, in our, what is this, Anmika? This is our Orthodox people. This is recently what they are accused for. We will know what happened, what will happen. அந்த என்ன பேர் சொல்லி குற்றம் சொல்கிறான் நமக்கு? Sanadhanam. That word, Sanadhanam. Why you are questioning the Sanadhanam? We are not questioning your Sanadhanam. You have already questioned your Sanadhanam. Those who are believe, let me show your fingers. Sanadhanam, according to their definition, is everlasting, ever unchangeable. It will be permanent. Can anything with a reason? Let me question. Let us ask them,
whether anything remains static, whether anything, if it remains static, then can you call it as a growth, as a progress? Nobody could show the progress. Who, let them tell, those Sanatanis, those who want to fight the anti-Sanatanis, those who want to have progress in the modern times, let them tell, sir, you want to protect, you want to perpetuate Sanatana. You don't know what is the definition. You have given the definition that it is unchangeable. If it is unchangeable, are you traveling in the bullock cart to go to Delhi? Are you traveling in a bullock cart? Are you using your pen or using your edutani? All by all these things. What is this? Why you are using this? Even our gods, they want good songs. That too from all the video cameras. Even they want our videos. Our videos are there, our brothers are taking the video shows here. Who has invented videos? Is your 33,000 devas? Did anybody know what is the video? But they want to use it for their provocation of the ideals of superstition. This is how. So we are facing a very peculiar situation in our country. So our work, my dear fellow rationalists, my dear fellow free thinkers, our atheist friends, all of them, our work is one towards a goal, to change the superstitionless world to a new world where we study science. Now science has given all these things. You take the cell phone, whether it is invented by Sai Baba, by taking this hand and thereby this fall down as if the apple has fallen down before the Isaac Newton. It is not so. How is that? And that too, it is not static. When we purchased the cell phone some years back, now it is latest one. That too, 2G, 3G, 4G. What about UG? UG, you Sanatan Ji, what about yourself? You have not progressed anything because you want to travel faster. Everywhere flight is there. You travel very fast. And you know, the rackets are used. Sevvai dosham. In olden days, they used to call it Sevvai dosham. No, it is a bad omen. I want to start it in an auspicious day. How this? And this is Vastu Shastra. Now latest invention by these people was nothing but Vastu Shastra. Where is Vastu? And nowadays we see a peculiar new boards everywhere. Vastu specialist, as if he is a cardiologist specialist, heart specialist. All people, whether they have qualified for that, is it not shame on your part? You see, one question. And our Narendra Tabolkar has written a beautiful book in this. And he has given new chapter about the Vastu Shastra. There is, you see here the two things. So let us spread the message to every nook and corner. That is our request to all our brothers and sisters. You know here, this movement, Periyar movement, see we always quote, some of you from other states, from other countries may think, why these people, the black shirts, always use long live Periyar, Periyar, Periyar. Why they are giving so much of importance? Periyar is not an hero worship. Periyar is not to propitiate an individual.
It is a philosophy of self-respect that is more important. Dignity, that is more important. As I said yesterday, the caste system, they see the untouchability. What is that word? When we go to foreign countries, particularly other countries, when we want to explain about untouchability, it is not easy to make them to understand. They are asking, why untouchable? The electricity is untouchable. If it is touched in a wrong time, it may cost our life, that we can understand. But that is not the case. And more than words then, there are other two words. What is the need for self-respect movement? Why the victories at Vaikam is celebrated by the ministers, by the governments, by the people? Why so much of satyagraha and picketing was there? And one continued, that was the earliest one, the first in the history of India to fight for the rights of the human beings. That means, so what happened? Nanbargale, Thindamai. Not only untouchable, unapproachable. Unapproachable. What is this unapproachable? You should not come. See, if there is COVID, even then there is a mask. You can approach. Unless doctor approach the patient, nothing would be done. So if you say, no, you should not approach to me, means you'll be given a ticket, that's all. You say, life will be ended. But that is not the case. And another thing is, unseeable. What for eyes? Unseeable. Unseeable, nothing is done. So, let all be, is it not savagery? Is it not cannibalism? So why should be human beings are to be detested? They are our brothers and sisters. They are our own kith and kin. Not only they are our own kith and kin, but only because of their toil, only because of their heavy labor, we used to take our food everywhere. But for he is not there, you cannot have your food. But after doing all these things, the paddy, that guy harvests, that guy removes the husk, doing everything. Then you enjoy the rice, you cook it, then boiled rice, raw rice is to be touchable. It has no pollution. But once it is done, it is polluted. Done by a non-Brahmin, by a low-caste people, by other people. What is that? The pollution in science differs from pollution in your Sanadana. Pollution according to science is, you cannot use the water which is contaminated. That is pollution. That is understandable. That is curable. But what happens? This question, that is why these come. You cannot change only because you have changed. Only because we take the message from, you see, questioning power. Why we have walked this morning? To promote scientific temper. How far? Even though the Constitution here it says 51A, it shall be the duty of every citizen of India to develop scientific temper, spirit of inquiry, questioning, spirit of inquiry, reform, humanism. All these things. But for these things, can you say, yeah, I cannot understand? You want to take the oath in the Constitution. But in the Constitution, it is the achievement of two forces. Even while drafting our Constitution, they were one side, they were Manuvadis. They were other side,
They were liberals under the leadership of Baba Sahib Ambedkar and other people. But Ambedkar tried his level best to bring some of the progressive elements, progressive ideas, and philosophy of the constitution should be based on that. அந்த மிகப்பெரிய அரசியல் சட்டத்தில் முற்போக்கு கருத்துக்களை நன்றாக உள்ளடக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்த காரணத்தால் தான் முற்போக்கு கருத்துக்கள் என்று வருகிற நேரத்தில் நான் சொன்னதைப் போல மிக முக்கியமாக குறிப்பாக இந்த அரசியல் சட்டத்தினுடைய அடிப்படையில் இந்த அரசியல் சட்டத்தில் நேற்று கூட உங்களுக்கு எடுத்தாக சொன்னேன். I pointed out when there is a preamble. In the preamble, what happened there? All important items, very important, you know that, and to promote fraternity. See all these things. What is our demand? What is our goal? Why for the FERA? Why for the Dravida Kazhagam? Why for the Dravidian movement? What for the Dravidian movement? We are spreading our message. We are encountering our opposition. We are not against anybody. In Tamil, Periyar, when he inaugurated the self-respect movement 100 years back, 2 words he has given, only 2 words. My dear brothers and sisters, please imprint in your mind 2 words. One is in Tamil, very simple. Tirundu alladu tiruthu. 2 words. What is meaning by tirundu alladu tiruthu? You please, if you find that my ideas are wrong, correct me. Correct me. I am prepared with open mind to change myself. Change me. Correct me. If you can, you do it. Otherwise, if we feel that you are wrong, don't hesitate, you change. That is the philosophy of self-respect movement. We are not here to anybody. You are saying, no, you are wounding the feelings. What is the wounding of the feelings? I am a doctor. He is a doctor. All this group as doctors for the diseases of the superstition. Then we found, when we find, when we know after analysis that this disease cannot be cured, the disease of caste, disease of untouchability, disease of enslavement of human, this is superstition bound society. It is beyond, because the patient has to be admitted in the intensive care ward. His condition is very dangerous. He is in a dangerous DI list patient. Then what is the way out? If then the doctor will plainly tell, no, it cannot be cured by the physician's cure. Physician's cure means மருந்து மூலமாக குணப்படுத்துவது தான் physician cure. இப்போ cancer, புற்றுநோய், cancer, when they find out, the cancer at this stage is very, very secondary. It is not primitive. So, primary. When the primary stage is gone and the secondary stage has set in, then what happens? Then clearly a group of doctors and the head of the doctor come to a conclusion, no, we will have to, hereafter to cure the patient, there is no alternative, there is no choice, only one, that is the surgeon's cure. You want to make a surgical operation, then only. Operation, you will have to lose your leg, you will have to lose your particular part of the body. But by losing your part of the body, you can save the patient. That is more important. No, I am very particular. My body should not be touched. It should be like that. If you say, then you must feel you have no right to live in this world. What happens? You cannot be reformed.
That is the question. That is why, my dear brothers and sisters, the self-respect movement has started. Very simply, when Tamil Nadu, Tirukkural, very famous, common ethical book, Valluvar, 2500 years ago, gave, without Parappukum ella uyirkum, Sirappuva Sevan, no caste, all are equal when they are born. There is no discrimination. There should not discrimination against humanity. So, the caste is against it. Manu is against it. Sanathanam is against it. That is why we have nothing to. They say, no, you are wounding the feelings. Let me come to that point. Wounding the feeling. We are not wounding. The doctor, with a surgeon's cure, takes the knife, operates, surgery is done. He has no point in hesitating. Then he is wounding the patient. Some blood may come. Then only by pulses will out. Then only the patient will be cured. This is what our rationalist movement says. This is what our self-respect movement does. That is why we are here. So, let us all spread the message of self-respect. Let us all spread the nook and corner. Scientific temper, the spirit of inquiry is there. Everywhere we study science. In science also, they want to confuse the people. There are two kinds. One is science par excellence, science, real science. Another is pseudoscience. This is what our Narendra Nayak goes everywhere and all. What is this? Is only no mantra. This is only tantra. And all these things he educates. He has educated thousands and thousands of people. We owe a lot to him. That is why we honor him. But his life in state. Because people, superstitious people, when they don't have the guts to answer our arguments, they plan somewhere else. So, we don't know how long we are going to live in this country. What kind, but whatever it is, we know. We have got the guts. Periyar was swimmed against the current. We, the self-respecters, we, the rationalists, take a pledge. We will have to pay any price if we want to expire, and we don't want to take it free. That is why be prepared for whatever it is. So, let us save the message to everywhere. Superstition in various ways. And scientific, in this country particularly, our work is very, very hard, very, very difficult. And we want to swim against the current because once there is a dictum, there is a maxim, you spread science, superstition will go away. Whether it is 100% correct? No. Now, what happens is, the people, the reactionary forces, the people who want to spread, and they have caught hold the electronic media, caught hold the science. They say, no, it is astrological. This is astrology and logic. Astrology, Kankanida Jodiyam. And the astrology is old and days different. Now, this is computer astrology. What is this computer astrology? And you know, Kili Josiyam, when they go and take the parrot in a cage, they want to know how much of parrot is having the answer, and they want to go and see all these things. So all these things we have brought out this kind. So I don't want to take much of our time. I will have to address the evening also public session along with our many things. I am very happy. But my dear friends, my dear brothers, sisters, don't have any despair, anything. We are numbers. What is your membership? You are very, very microscopic minorities. You are few. We are many, bhaktas. Every festival, you know, everywhere there are lots of people, more than you. You gathered in a very small thing. By that, they want to discourage us. No. The noble orders will be very less in number.
Can they be quantified by that? The educated doctors will be less than the patients. Patients' number will be there. Can you count that number? Thereby, no, hospitals have failed, doctors have failed, we are closing it. Can you say that? No, that is not the problem. That is why let us march forward. Let us spread the message everywhere. Let us be the sacrificers. Even if happens, what happens to our Tabolkar? And you know what Gandhiji and the father of the nation was for earlier Varnashramis. Even though he opposed untouchability, he never opposed caste system. That is why Baba Saheb Ambedkar, Periyar has opposed. But later on, in the evening of his life, after he came to Tamil Nadu, after he has understood the philosophy of social science and social justice, then he asked the Brahmins, the monopolies, social monopolies, asked them, why you are doing this one? You see, you have Vedam Odudal, Vediyar Kazhagi. According to Varnashrama Dharma, you will have to do only the chanting mantras. Why you want to be a medical doctor? Why you want to be an engineer? This question, the answer was 3 bullets by Godse. This was an answer. You know that? How? The Sanatanam, they are saying, what openly said, I want to protect my religion. I want to protect my Hindu religion, Hindu rights. And he was against it. That was an open statement given by Godse in the court. You know that? How when Baba Saheb Ambedkar was insisting upon the separate electorate for the depressed people, for the scheduled caste people, which was given with the then British people, they were ready to give that demand, accede to that demand. But Gandhi started his fasting unto death by there. And thereby, everybody was to know, you must save Ambedkarji, you will have to save the life of Gandhiji. That is why you please give up your demand. You accede what Gandhi's terms and conditions. That was the earlier history. Then, to save Gandhi, he has conceded and he has given compromise with his principle there. But then it was Periyar who said, more than one person's life, it is very important to save the dignity of so much of our untouchable brothers who were denied thousands of thousands. That was the telegram sent by Periyar. But Ambedkar, being humanized, he said, no, Gandhi's life is worth. That is why I am conceding this one. But Gandhi saved, Ambedkar saved Gandhi. But what happens? The fanaticism, religious fanaticism took the life, costed the life of Gandhi. What is Sanatanam? What is anti-Sanatanam? This will prove. This is one. That is why, my dear brothers and sisters, carry the fight. Let us all be in one mission. And missionaries were there like Periyar, like Ambedkar, by all our rationalist friends. And the martyrs, like all those who are ready to give. That is why, when you return, go with a spirit. Go with a determination. The will, we will have to preserve, whatever may be. I will spread the message of rationality, message of self-respect, message of everything. It is like a medicine. The people simply, you ask them, whenever somebody opposes, why you are taking medicine? Not because the doctor has given a prescription, not because the drugstore is open. To patronize the drugstore, are we taking the medicine? No, only to guard from the disease ourselves, only to be out of our disease. That is why we are taking the medicine. Like that,
impress upon the people, make them to understand, but the one warning, that is more important. When you want to take the medicine, and what is another? No, it is permanent. But when you see the medicine, then after purchasing the medicine, you will see what is the expiry date. That is more important. If it is an expired medicine, then it is worthless. It won't work. So now Sanadana is an worthless, which is out of date of inquiry. Date already expired date. Because it changes. Even for a small medicine, if it is within the time limit, how could you say everything is permanent? Nothing is changed. Whether it is reasonable, whether it appeals to a reason, that is why, my dear friends, let us carry the message. Even if we want swim against the current, we will have to say, that is why the dignity of the individual, how to protect the dignity of individual, that is one word to protect the dignity of individual is self-respect. சுயமரியாதை என்பது நம்முடைய அழிவை அவமரியாதையை போக்கிக் கொள்வதற்காக என்பதுதான் பெரியாருடைய கருத்து. அதையே நீங்கள் செய்திகளாக கொண்டு வருங்கள். வந்த உங்களுக்கெல்லாம் நன்றி. பெரியார் உலகத்தை பார்த்தீர்கள். புது உலகத்தை நாம் உருவாக்குவோம். அந்த உணர்வுக்காக நீங்கள் கேட்டதற்காக வெற்றியை நோக்கி அடைவோம். பெரிய அளவிற்கு 100 ஆண்டு காலத்தில் இப்படி ஒரு வெற்றியை எந்த ஒரு இயக்கமும் பெறவில்லை. பெரியார் ஒரு தனி மனிதராகத்தான். Periyar started this movement only in a single individual. He was not discouraged. He was an optimist. We, the rationalists, are optimists. We are not pessimists. We will win, even though the battles we have already won. But war is yet to be won. War is ultimately to be won. சிறு சிறு களங்களில் நாம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம். முக்கியமான அந்த யுத்தத்தில் இறுதி வெற்றியை நாம் பெற்றாக வேண்டும். அதை நோக்கி நடப்போம். வாருங்கள், வாருங்கள். Let us march forward. Let us hold the pledge. Let us hold our flag. Let us hand over the torch of reason to our youngsters, to our women folk. From the equality, they will have to promote to the empowerment. That is our aim. Thank you very much. Long live Periyar. Long live self-respect. Last but not least, one thing I will have to show you. This is a new book, The Search for Self-Respect, by a medical doctor, Maxwell Maltz. It is not a movement like ours. In America, when it was published, the first time America, which is supposed to be a developed country, first search for self-respect. They are searching for self-respect after 100 years. Whereas Periyar has started the movement self-respect some 100 years back. So we are ahead of 100 years. America is behind the 100 years. That is why we must legitimately be proud of it. Let us win the self-respecters. We, the self-respecters, will hold the flag. Doing it. Thank you very much. We thank our beloved Asiriyar for his great contribution and guidance towards a self-respective, secular and scientific world. Now I request Mr. Sajid to give more details and throw some light on the memorial to be erected in the name of our beloved U. Kalanathan. I request all the delegates to be seated. அன்பிற்கினிய தோழர்களே, அருள் கூர்ந்து இன்னும் ஒரு 5 நிமிடம் இருக்கையிலே அமர்ந்து ஃபிராவுனுடைய மேனாள் பொதுச் செயலாளர், நெடு நாட்களாக பகுத்தறிவாளர் இயக்கங்கள் இந்தியா முழுமையும் மிகச்சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு தூண்டுகோலாக அமைந்த பெருமகனார் ஐயா யு. கலாநாதன் அவர்களுடைய நினைவு அமைப்பது தொடர்பான ஒரு காணொளி உரை சிற்றுரை இங்கே இருக்கிறது. 5 நிமிடம் நம்முடைய தோழர்கள் இருக்கைகளை அமர்ந்து இந்த நிகழ்வை கேட்டு சிறப்பிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
அதுக்கு முன்னதாக பெரியார் உலகத்திற்கு ஐயா கோ தனசேகரன் அவர்கள் நன்றியை வழங்குகிறார்கள். கீழே போயிடலாம். பெரியார் உலகத்திற்கு நம்முடைய பொறியாளர் ஐயா வேல்சோ நெடுமாறன் அவர்கள் ரூபாய் 10,000 நன்கொடையாக வழங்குகிறார்கள். ஏற்கனவே அவர் இதனையும் சேர்த்து ரூபாய் 8,90,000 தன்னுடைய பங்காக நன்கொடையாக வழங்கியிருக்கிறார்கள். 10,000த்திற்கான நன்கொடை காசோலையாக வழங்கப்படுகிறது. Yeah. Good afternoon. I am Sajid from Kerala Science Trust, and with me I have got Mr. Sivadasan, who is in charge of the trust, Association of Secular and Scientific Education Trust. As you all know, Mr. U. Kalanathan passed away on March 7th. So we, friends of him in Kerala, have planned a social cultural complex. For that, we have named it as Nelayaram. Kalanathan Master's wife and son is part of that. The project is actually planned next. This is in association with, this is the asset is in charge of it. They have got a plot in next. We have proposed a socio-ecological complex in the name of U. Kalanathan Master. The place is in next. It's in Pattambi in Palakkad district, bank of Bharatiya river. Next. The facility will have seminar, conference hall, training centers, books. The seminar facilities, training centers, science research center, counseling centers, and common kitchen, and a lot of other features. Next. This is the project which we have got approval from. Next. The planning of the project will take 2 years, approximately 2 years. In the land of, it's 36 cents of land. Next. We have opened a bank account for the starting the construction. Next. This is the working committee meeting. Kalanathan Master's wife was there, and son and wife were there when the formation of this committee. Next. Advisory committees, we have formed 2 committees. One is advisory committee, the other one is a working committee. In the advising committee, Kalanathan Master's wife is there, and our FERA president is there. Actually, a lot of organizations in Kerala related to Rationalist Association are invited, and it's more of a similar like FERA, Federation of Rationalists who are friends of U. Kalanathan. So it's not a single association work, but it's a group of, we want representation from everyone from Kerala are in the boat. We wanted more people from India, that is from other FERA members should also join us in this. Next. This is the working committee members. Next. This is were committee members other than those who are in working committee. We have made a 51 members committee who is looking after this.
and we are ready to add anyone who is interested to join it, because the more the people we have, the more faster we can complete this project. Next. So thanking you. This is the thing. Next. Next. So we'll request everyone possible to donate or help us in bringing this memorable thing. Next. Thank you all. Okay. Friends, on behalf of myself, I am announcing a contribution of 50,000 from myself for this project. Now, all member organizations of FIRA, please listen. After lunch, please come to College of Pharmacy, where our organizational meeting is going to take place. Election of office bearers, the new executive committee is going to be done. It is going to start at 2 p.m. at College of Pharmacy. Please do come. அன்பிற்கினிய தோழர்களே, மதிய உணவு இடைவேளை. இப்போது உணவு இடைவேளைக்கு பிறகு அமர்வுகள் இருக்கின்றன. நேற்று முதல் இங்கே விவாதிக்கப்பட்ட 4 தலைப்புகளில் இன்னும் நம்முடைய பெருமக்கள் பேச இருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டிலிருந்து SN அன்புமணி, இளவரசி சங்கர் பாண்டிச்சேரியிலிருந்து, சிபிராஜ், சபீர் மோகன், பிரெயின் ஆடம்ஸ் ஜான், வழக்கறிஞர் ஸ்வப்னா சுந்தர் புதுச்சேரியில் இருக்கின்றார்கள். தலைவர் Goderav will coordinate that event. General body meeting of FIRA நேற்று முதல் இங்கே விவாதிக்கப்பட்ட உத்தர Goderav will coordinate that event. General body meeting of FIRA